All right, y'all. So let me see. Okay. So going back to my presentation, voy a regresar a la presentación. Me gustaría ir comenzando. Varias personas aún se están añadiendo a la presentación. Gracias, Mayra. Saludos. Saludos, Elsie Allen. Me tocaría estar ahí con el grupo de Mecha hoy, pero pienso que tal vez no alcance a llegar a tiempo. Si me permiten, dejen. Yeah, so yeah, Elsie Allen, I'm supposed to be at the Mecha meeting today at lunch. I'm not sure if I'll be able to make it. I'll just have to communicate with the advisor there, Maestro Salinas. They typically meet on Fridays in room L1. If anybody else is here from from Elsie Allen and would like to join their presentation. So if you allow me just a minute, I'm gonna unmic briefly and then come back and then we're gonna get the presentation going. So brevemente voy a apagar mi micrófono y luego voy a regresar para comenzar la presentación. All right, thank you all very much. Thank you for your patience. If I can begin by asking y'all to, if you would like to share out, I know we went through what schools are represented in this presentation, but if we can maybe share out, if you participate in a club, what club is that on your campus? I'm speaking about student-led organizations such as Mecha, BSU, Native American Club, GSA, Latinos Unidos, Raza Unida, any of those clubs. So if you'd like to type it in the chat, I'd like to see what clubs are represented in this space as well. And in the meantime, I'm going to share my screen and begin our presentation. So. All right. Y esta presentación va a ser bilingüe. Voy a tratar de traducir a la misma vez que voy explicando la información. Veo que hay varios que están participando en el grupo de Mecha, en el club de Mecha. Gracias a ustedes. Que sigan poniéndolo en el chat para que yo vea quién está representado aquí. Oh. That's not what I meant to do. My apologies. All right. So, esta es mi presentación. Hoy voy a platicar sobre el Latino Student Congress, que es una red de clubs, de organizaciones aquí en el condado de Sonoma, que incluye a estudiantes y a grupos que representan las secundarias, preparatorias, colegio local como el SRJC, Santa Rosa Junior College, y también las universidades, específicamente Sonoma State University. So today I'm going to be speaking to you about the Latinx Student Congress and how it functions as a network. And this network goes on to include student-led organizations, student clubs,
on the different campuses, including middle school, high school, Santa Rosa Junior College, and Sonoma State University. So the idea behind having a network like this is to uplift, to support, and to organize with our youth. All right, so I would actually like to dedicate a moment of silence. Today is the 8th anniversary of the death of Andy Lopez at the hands of the Sheriff's Department. He would be 21 years old. He had a bright future ahead of him. He was a youth that needed a lot of support. And I know personally several folks that got a chance to work directly with him. But in general, he made a big impact. Though it was through a tragedy, he made a big impact in our community. He created a level of consciousness and awareness that our youth then began to act on and organize around, which is directly correlated to this line of work that I'm doing and what the Latinx Student Congress is about. So if you would join me, I would like to dedicate a moment of silence, beginning now. Okay. All right, thank you. So I would like to start off by speaking about what Mecha is about. And so much of the work that I'm devoting myself to doing right now is around supporting the Mecha clubs that have been established at different school campuses. Again, ranging from middle school, high school, SRJC, and Sonoma State. Voy a dedicar un poco de tiempo para platicar sobre lo que es Mecha, esta organización estudiantil que está presente en varias de las escuelas aquí localmente, la mayoría de las escuelas, que incluye las secundarias, preparatorias, el colegio y la Universidad de Sonoma State. Mi trabajo, a eso me dedico en mi trabajo, es apoyar a los clubes que ya están establecidos, pero también comenzar clubes nuevos o organizaciones nuevas con maestros, con educadores. Entonces voy a dar un poquito de contexto a la historia de lo que es Mecha. Yo comencé a participar en la organización de Mecha cuando comencé en el Santa Rosa Junior College. Esto fue alrededor del 2006, 2007. En ese entonces yo no tenía mucha experiencia siendo parte de un grupo, de un club, pero encontré a varias personas, individuos que tenían una historia parecida a la mía. En ese entonces yo era indocumentado. Yo vine a este país a los 10 años de edad. Toda mi adolescencia tuve la experiencia de vivir indocumentado. Hasta también ya que era adulto, ya que cumplí los 20 hasta los 25 años de edad, cuando recibí mi residencia, yo viví esa experiencia. Entonces, durante ese tiempo, siendo estudiante, siendo joven, a la misma vez estábamos dándonos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo al nivel estatal, al nivel federal, sobre los derechos de las personas indocumentadas. Mucho estaba basado en injusticias y nos dedicamos, este grupo de personas, nos dedicamos a organizarnos alrededor de temas que tenían que ver con inmigración. En ese entonces estaban proponiendo una ley que iba a criminalizar a cualquier persona que se encontrara
um, como apoyando, ayudando o en la presencia de alguien indocumentado. Y nosotros pues supimos que era injusto, que no se debía de tratar a las personas así. Y comenzamos a organizar alrededor de ese tema. Nos unimos a las marchas que estaban sucediendo aquí en Santa Rosa, que comenzaban en la Sebastopol Road, enfrente de lo que era el Albertsons antes. Luego se conoció como el estacionamiento de Dollar Tree. Y de ahí marchábamos hacia el centro de Santa Rosa, hacia el parque de Juilliard. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Esta es información que yo aprendí durante mi involucramiento en esta organización. Les quiero advertir que mucha de la información que tengo es información que yo he buscado, que yo he obtenido, conocimientos míos propios. Si alguien tiene información que posiblemente es más verdadera que lo que yo tengo, no sientan como, no se sientan en vergüenza si necesitan decir algo, está bien. Me gustaría introducirme antes de comenzar todo esto, porque no creo que lo he hecho. Mi nombre es Emanuel Morales. Yo soy el organizador juvenil con la organización North Bay Organizing Project, el proyecto organizativo del norte de la Bahía. Antes trabajé en las escuelas, trabajé específicamente en Cook Middle School, haciendo prácticas restaurativas, haciendo lo que se le llama círculo. Y ahora estoy con esta organización haciendo este tipo de trabajo, organizando a los jóvenes, organizando los grupos y apoyándolos a la misma vez. También soy conocido como Manny y está bien si me llaman Manny. I want to give some historical context into what Mecha is about. I'll also speak on my involvement in Mecha in the next slide. But some of this information, again, is information that I have obtained over my experience, research that I have done personally. But if anybody has any information that that will challenge like the information that I have, that it is potentially more accurate than what I have, feel free to speak up. Raise your hand if you would like to speak on the subject. I'm open to that. I'll be accepting of any information that comes my way. So I don't want you to feel discouraged. If you have information, please share it. I would appreciate that. Okay, so vamos a comenzar desde arriba. ¿Cómo empezó la organización de Mecha? Mecha se formó durante el movimiento chicano de los 60s, más bien, en la lucha por los derechos civiles y estudiantiles. Lo que es, Mecha es una organización dirigida por estudiantes que promueve los estudios universitarios. Disculpe. Los estudios universitarios, al igual que la conciencia cultural, política, económica y ambiental. Si alguien tiene una pregunta, de nuevo, pueden alzar su mano para hacerla o sugerir información, está bien. Lo que promueve. Mecha fue formada con los principios de autodeterminación, conciencia, activismo y educación como el vehículo de cambio para nuestra sociedad. Esto fue fundamental para que yo me uniera a esta organización. Durante el tiempo que estuve en el colegio, yo, como les digo, estaba buscando donde yo me sentía aceptado. Hubo varios programas a los que me uní durante mi tiempo en el Santa Rosa Junior College, uno siendo EOPS, el otro siendo el programa de Puente. Pero también buscaba involucrarme en algo en la comunidad. Entonces, a través de los principios que tiene Mecha, sentí que ese era el lugar adecuado para involucrarme. Lo que significa el acrónimo de Mecha, MECHA,
Originalmente significaba Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Desde su fundación, el significado de la Che ha evolucionado con el desarrollo de la autoidentificación y neutralidad de género para incluir chicano, chicana, chicanex, chicanista y entre otros. Todos los capítulos son autónomos y por esa razón pueden adoptar su propio significado al acrónimo. Hace poco tiempo, me gustaría decir que en los últimos 2-3 años posiblemente, hubo una conversación al nivel nacional de las organizaciones de Mecha, porque la organización de Mecha funciona en cada escuela, pero también es parte de una región, y como la región del norte de California, de ahí es parte del estado de California, de todas las mechas que se encuentran a través de este estado, en Fresno, en Los Ángeles, en San Diego, Humboldt, en Sacramento, por todos lados, pero también es más grande que eso, es parte de una organización nacional. Entonces, cuando hay conferencias como esta conferencia, por decir, y viajan estudiantes de Chicago, de Texas, de Colorado, vienen a las conferencias, se presentan y representan sus clubes o sus organizaciones. Entonces, a nivel nacional, hubo un discurso sobre cambiar el significado de la Che para que no fuera centrada en el sentido de chicanismo solamente, y expanderla para que incluyera cambio, change, en vez de solamente significar chicano o chicana. La razón, en mi opinión, era para incluir a más culturas que formaran parte de Mecha, no solamente las personas que se identifican como chicano, chicana, chicanex, pero personas que identifican como afrolatinos, sudamericanos, salvadoreños, centroamericanos, en términos generales de esa manera. Pero la raíz de este movimiento está en el movimiento chicano, que también en su tiempo incluyó diferentes culturas que formaron parte de este movimiento. Pero entonces de ese discurso, varios capítulos adoptaron el significado de movimiento estudiantil for change and advocacy. También le cambiaron el A. La A significa Aztlán, ¿verdad? Entonces refiere a una área específica, lo que consideramos el suroeste de los Estados Unidos, que es referido como Aztlán, por personas que se identifican como chicanos, personas que siguen las tradiciones indígenas aztecas, que piensan en lo que es el suroeste de los Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, como el lugar de donde eran originarios los aztecas que llegaron, los mexicas que inmigraron hacia el centro de México y formaron lo que ahora, o lo que en ese tiempo era Tenochtitlán y ahora es la Ciudad de México. Entonces de ahí viene esa historia. ¿Cómo te puedes involucrar? Mecha está presente en la mayoría de las preparatorias y secundarias del condado de Sonoma, inclusive el Santa Rosa Junior College y Sonoma State. Los quiero motivar para que vayan y busquen a las organizaciones en sus escuelas. Y si necesitan información, no saben con quién comunicarse, me pueden mandar un correo electrónico y yo les trato de proveer esa información. Varias de las escuelas aquí, inclusive Elsie Allen, Pioneer, Santa Rosa High School, Montgomery High School, Windsor High School, Casa Grande High School. I think even Rancho has active mechas, or sometimes they're also named Latinos Unidos. It's not the same organization,
but there's some collaboration and sometimes similar philosophies. West County High School, formerly known as, disculpe, la escuela de West County, que antes se conocía como Annalee, se nombraba Annalee, también tienen un grupo que ahora es Raza Unida. Entonces, si gustan esa información, se pueden comunicar conmigo, yo se las puedo proveer. Okay. So just to share it in English, I would like to give you some context into how Mecha was formed. Mecha was formed in the midst of the Chicano movement of the 1960s during the fight for civil rights and student rights. If we think of the 1960s, many times it's referenced as the civil rights era. And during that time, the African-American community, the Black community came together to push for civil rights in an effort to build equality, not just politically, but also economically. And at the same time, Chicanos were organizing, especially in the school systems, in the educational system, to push for equality in education. And Mecha was formed as a result of that. What it is, Mecha is a student-led organization that promotes higher education as well as cultural, political, economic, and environmental awareness. What it advocates for, Mecha was founded on the principles of self-determination, consciousness, activism, and education as a means for change in our society. And this for me was really important when I wanted to find a space that was accepting of my my undocumented status, my experience being an immigrant, myself identifying as Mexican and Chicano. The idea that we could build consciousness, that we can be involved in the community through activism, and definitely advocating for education. When I went to the JC, I didn't see many of my direct friends like following or being there present with me. And once I kind of got acquainted with the process and I learned that that space was for me, SRJC was there, you know, to provide me services and be accessible to me. I made it a point to go back to LC Allen and reach out to those that weren't being reached. Many of them carried a stigma of being gang involved or impacted or criminalized or many things that were happening to the youth at that point. I saw it as a need to bring them and expose them to higher education. So these principles that Mecha functions on became very important for me when I was seeking a space to belong. What the acronym stands for, MECHA, originally stood for Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Since being founded, the significance of the CH has evolved with the development of self-identity and gender neutrality to include Chicano, Chicana, Chicanx, and Chicanista, amongst others. All chapters are autonomous and therefore can adopt their own significance of the acronym. So with the acronym rooted in Chicanismo, many youth, it empowered us, right? Including myself, identifying as Chicano, finding a space that was accepting and motivating at the same time. Like a lot of my cultural identity is rooted in the work I did with Mecha. But as the conversations happen and we begin to be more inclusive, gender neutral, this conversation came up at a national level. And I want to explain that while Mecha is present at many of our schools here locally, each school functions autonomously, meaning that they can self-regulate, they can make their own meeting rules and get involved in the actions that they want to get involved in. However, Mecha is also part of a bigger organization. It begins with independent schools, the autonomous schools. Then it creates what's known as the region, like Northern California. That includes schools anywhere from San Jose up to Humboldt, the California-Oregon border, schools and universities.
there's also the central region, which is like Central California, and then the southern region, which is LA and San Diego. And with those three regions combined, it's Mecha functions at a state level, the California, right? But it's also part of a bigger organization that is at a national level. So when there's conferences like this, Mechas typically send representatives or members to the conferences that might represent an organization, for example, in Chicago, in Texas, in Colorado, in Arizona. And so that's part of the bigger network, is this national level of organizing. And so a conversation happened there to address this idea around having Mecha be Chicano centered. And this was to include other cultures that are also part of Mecha. And so, yeah, the CH was eventually changed from Chicano, Chicana, Chicanx to change, to mean change. And then the A, which represents Aztlán, what's known as or referred to as like the southwest region of the United States, which is mythologically thought of as the place of origin for the Mexica people, who then migrated into central Mexico to establish Tenochtitlan and what's now currently known as Ciudad de Mexico, Mexico City. Yeah, so there was a change, this conversation that happened that eventually led to a change of the acronym, or the significance of the acronym, for it to mean Movimiento Estudiantil for Change and Advocacy. And so there are several clubs here locally that have adopted that meaning. There are also other clubs who have kept its root kind of in place and still referred to as Chicano, Chicana, Chicanx, or Chicanista, for example, like SRJC. How to get involved? Mecha is on most school campuses, including middle school, high school, the SRJC, Sonoma State. So you can look for them on your campus. You can also reach out to me and email me if you would like to get in contact with the club or advisor on your campus if you're not able to find that information. And I'll have my contact information a little bit down the line. Now, to speak on the work that I do, voy a hablar un poquito sobre el trabajo que yo hago a través de mi trabajo con la organización North Bay Organizing Project. Yo estoy encargado del Latinx Student Congress, el Congreso Estudiantil Latinx. De la manera que sirve es de que me da la posibilidad de contactar, de estar en contacto con los diferentes clubs, con las diferentes organizaciones. Me toca visitar a las escuelas, me toca estar presente en muchas de las juntas y también a la misma vez invitarlos a involucrarse en esta red de clubs para hacer movimientos en nuestra comunidad, y a veces también dedicar tiempo a estar en comunidad para que también ustedes, entre representantes de las escuelas, estén presentes para dialogar con los demás, informar a los demás qué está sucediendo y de ahí colaborar. El Latino Student Congress es parte del proyecto organizativo del norte de la Bahía, en inglés conocido como NBOP, cual fue establecido como una red de organizaciones basado en colaboración, movilización y desarrollo de liderazgo en los colegios, universidades, preparatorias y en la comunidad en general. ¿Cómo se pueden involucrar con el Latinx Student Congress? Busca de nuevo, ve a buscar un club en tu escuela. Si ya participas en un club, pregunta si son parte de la red de Latinx Student Congress. Pero lo importante es conectar a los líderes, conectar a los consejeros del club, para que de esta manera los pueda conectar con otras escuelas.
Entonces, únete a un club en tu escuela. ¿Quién te va a apoyar? Yo, ese es mi trabajo. De nuevo, me toca ir y visitar las escuelas, me toca estar presente en las juntas. Cuando se reúne el Latinx Student Congress, una vez al mes tenemos una reunión donde invito a todos los clubs que manden entre 2 y 3 representantes de cada club para dedicarnos a hacer un poquito de desarrollo de liderazgo, una actividad. Les toca también platicar entre los clubs, informar lo que está sucediendo, con qué necesitan ayuda, si necesitan que personas se presenten en tal parte para tal evento, cosas así. Entonces, una vez al mes, en sábado, nos toca estar todos juntos. Invito a todos los clubs que están a través del condado de Sonoma. Por ejemplo, este sábado que viene, el 30 de octubre, nos vamos a reunir aquí en las oficinas de North Bay Organizing Project para tener un taller sobre los derechos que tenemos como personas, como ciudadanos, pero también como activistas para saber cómo protegernos. Okay, y si gustan ponerse en contacto conmigo, pueden mandarme correo electrónico, pueden también mandarme un mensaje de texto. Pueden seguir Latinx Student Congress en Instagram y también a la organización a la que yo trabajo, North Bay Organizing Project, también está en Instagram para que se informen. Okay, so also briefly, I want to explain a little bit of what makes my work possible. I facilitate the Latinx Student Congress. The Latinx Student Congress is part of the North Bay Organizing Project that was established as a network based on collaboration, mobilization, and leadership development for the clubs and respective college, high school, middle school, as well as the community in general. How to get involved? I would encourage you to go look for a club if you're not already participating in a club. Many of the youth here stated that they're part of Mecha already. And for example, I was just at Pioneer High School yesterday during their meeting. I was able to bring in some information, encourage students to come out for an event that's happening in the community that I'll address in a bit. But the idea is that I get to visit your campus. I get to sit in on the meetings. I don't facilitate the meetings. I'm not in charge of the meetings. The student representatives, the student leaders are in charge of running the meetings, as well as the advisor. I get to sit in and bring in support and also inform you and connect you to other clubs, to other schools on what's going on. Who will support you? Again, I myself will be visiting your clubs on the meeting days, especially when they happen during lunch. And the LSC, also known as the Latinx Student Congress, we meet once a month on a Saturday. This is considered the LSC gathering. The next one that's coming up is this Saturday, the 30th, where we'll be doing a Know Your Rights workshop. As we engage in some of the activism that's currently happening in our community, we want to make sure that the young people are involved and informed. So yeah, the LSC meets once a month on a Saturday for 2 hours. The idea is to one, be able to network, be able to check in with other students, other clubs, other schools, be able to hear what they got going on and how you might be able to collaborate with them, and also inform them on what's going on and how you can be of support, right? And request support when you need it. It could be donations, it could be turnout, it could be, anything that comes up that your club might need, that you might need support from another club at another school. So yeah, we have a LSC gathering coming up this next Saturday, October 30th. If you follow Latinx Student Congress on Instagram, you'll be informed on where we'll be meeting. If you have any questions, you can feel free to email me. You can text me. Follow Latinx Student Congress on Instagram for updates, and also the parent organization that I work for, North Bay Organizing Project, which is doing a ton of work in the community right now, especially around tenant organizing,
emergency response, climate justice, amongst other topics. All right, so all this had led me to this point. These pictures here are of youth. I'm not sure if we have RUP in the house right now, but if you're present, you can go ahead and type it in the chat. But what you see here is some of the Muchxs students from RUP that have been involved in signature campaign, petitioning in the Rosen area. What's going on at the Rosen area, just to give you a little bit of background, is that the Santa Rosa City Planning Commission has authorized a permit for a private cannabis company to build a cannabis dispensary at the former RUP campus. If you're familiar with RUP, if you're familiar with the Rosen area in Santa Rosa, RUP used to be located on Sebastopol Road at a former warehouse where it's right next to the tracks. After RUP moved to their new campus, we went through the 2017 fires, which directly affected RCP, Rosen Collegiate Prep. So Rosen Collegiate Prep then moved into that space and used it as a learning center. Eventually, they also moved out of that space and it's been vacant, but the community has been demanding something that will benefit the community. An example, public library, a multicultural center, community center, daycare center, something that will directly benefit the community. And instead, the city of Santa Rosa has authorized a permit for this private company to come in and sell cannabis to our community, and which in turn is going to directly capitalize on our community, which has historically been criminalized for the use of cannabis or possession of cannabis. So we see that as something wrong. Our argument is not whether cannabis is good or bad, or dispensaries are good or bad. Right now, the fight is to preserve this space as a community-oriented space rather than a business that's going to capitalize on the community. So we have the online petition, and what I'm going to encourage you right now to do is, if you have your phone ready, you can scan the QR code. It's going to send you directly to the change.org petition, which is now nearing 400 signatures. So go ahead and do that. I would invite you to sign the petition, show your support. And there is no age limit on who can sign. The idea is for you to sign and to be able to share it out to your network. Young people have this expansive network of people you communicate. And so you can also always share it out to them. And these pictures, these are youth from RUP who were at an event last Sunday at Bayer Farm in Rosen. And we set up a table. They gathered signatures. So far, from the signatures that we have gathered, we have about 340 signatures that are in our possession. Some of these forms that you see them holding were made into packets that people took and have them out in the community right now, and they're making an effort to gain more signatures. So a low estimate of what we have so far would probably be upwards of 700. Again, until we're able to collect all the signatures back, we won't know. Our goal is 1,000, but we know that we have capacity for way more than that. And this is going to prove to the city that our community demands something more community oriented, and that we demand to be part of the conversation when decisions are being made about what Rosen is going to look like. So brevemente les voy a explicar. Estas fotos son de jóvenes de la escuela Rosen University Prep. Son mechistas de Rosen University Prep. Estamos organizando ahorita una campaña de firmas en el área de Rosen. Y esto es porque una compañía privada de cannabis
quiere hacer un dispensario en lo que antes era la escuela de RUP en la Sebastopol Road. Por mucho tiempo, la comunidad ha demandado algo que va a beneficiar a la comunidad, como una biblioteca, un centro cultural, un centro comunitario, un centro de cuidado de niños. Y hasta hoy día no han escuchado, no han tomado en serio las demandas de la comunidad, pero lo que sí hizo la Comisión de Planificación es otorgar un permiso para el consumo de cannabis, para la venta de cannabis. um, Entre otras cosas, también quieren repartir de ahí y quieren tener un cultivo adentro de ese lugar. Entonces, la lucha no es um, para determinar si el cannabis es bueno o malo, o las dispensarias son buenas o malas. La lucha es sobre ese espacio que antes era un lugar educativo para los jóvenes, debería de permanecer como un centro comunitario, como algo que va a beneficiar a la comunidad. Entonces les invito a que usen este QR code, disculpen, con su teléfono, firmen esta petición y la compartan. La petición está en línea y tenemos anoche, cuando subí esta imagen, teníamos 386 en la petición en línea en change.org. Pero como ven en las fotos, también la tenemos por escrito. Esta foto es del domingo pasado, un evento que hubo en el parque de Bayer Farm en Roseland. Se reunieron los jóvenes para recaudar más firmas, y de las que tenemos en nuestra posesión, son aproximadamente 340. Eso es considerando que varios de los paquetes de peticiones aún están en la comunidad, no hemos recibido todas completamente. Entonces, ahorita un estimo bajo que les puedo dar es alrededor de 700. La meta sería 1000, pero sabemos que tenemos capacidad para muchas más. Y esto le va a dar saber a la ciudad que nuestra comunidad demanda algo que va a beneficiar a la comunidad y no algo que va a capitalizar de la comunidad. Y a la misma vez queremos ser parte del proceso del diseño de Roseland, y no que hagan decisiones sin um, nuestra opinión o nuestro trabajo. Así es que, por favor, firmen esto. ¿Ya usaron el QR code? Sí, can I see thumbs up if you used it? All right. All right, gracias. Entonces voy a seguir a la próxima página. Si gustan ver el trabajo que hago, el trabajo que hacemos con los jóvenes, pueden seguir Latinx Student Congress en Instagram. O aquí está de nuevo mi información si gustan ponerse en contacto conmigo. Para los jóvenes que están presentes hoy, les quiero dejar saber, yo soy un adulto. Yo cuando respondo mensajes lo hago profesionalmente, y espero que ustedes también sean profesionales cuando traten de ponerse en contacto conmigo. Esto es por la seguridad de ustedes, también por la seguridad mía y de mi trabajo. Les pido que respetuosamente se pongan en contacto conmigo. So again, if you'd like to see what we do with young people, the young organizations, you can follow Latinx Student Congress on Instagram. And again, here's my contact information. Feel free to reach out and contact me. The only thing that I ask is that you keep it professional. I am an adult, so in my role, I respond professionally and respectfully. And I would expect the same from you. If you need support, if you need resources, if you want to get in contact with clubs on your campus, don't hesitate to reach out, but just do it professionally and respectfully, please. Okay. And so I want to show you this image before I log off, before we wrap up this presentation. Les quiero demostrar esta imagen antes de terminar la presentación. Esta imagen es de un joven que participó en un programa que tuve durante el verano, la Academia del Pueblo.
donde estuvimos varios días dentro de un salón aprendiendo de varios talleres que tuvimos, talleres de información, talleres educativos y los viernes de cada semana que participamos estuvimos en la granja, en el jardín de Bayer Farm, donde los jóvenes estuvieron haciendo un trabajo en el jardín. Entonces, para mí esta imagen es muy poderosa y la quería compartir con ustedes. Este es un joven que tomó tierra para darle a los árboles, a las plantas que estaban ahí en el jardín que van creciendo. Espero que la disfruten como la disfruto yo cada vez que la veo. So, the context behind this picture, this is a student from Elsie Allen who participated in Academia del Pueblo that happened over summer. It's a 2-week program. We dedicated most days to being indoors in a classroom, going through some informative workshops, educational workshops. And then on the Fridays of each week, we got a chance to be outside at Bayer Farm in the garden, where the students got to do some work in the garden. In this case, we have this young person here holding the soil that was being fed to the fig trees that were planted and some of the plants in the garden. All right, and this is the very last thing that I want to leave you with. So keeping in mind that today is the 8th anniversary of the death of Andy Lopez at the hands of the Sheriff Department. There is an event happening at Andy's Unity Park on Moreland, at the corner of Moreland and West Robles, to remember to honor Andy Lopez. It's from 5 to 7. I will be out there with a table to keep the signature campaign going, to inform folks on the Latino Student Congress, the Latinx Student Congress. And we'll also be distributing pan dulce and hopefully champurrado or chocolate caliente, something like that. One of the parents was gonna bring it. So if you have time, if you would like to come out and support, the idea is that we bring flowers and candles to honor Andy Lopez, 5 to 7 at Andy's Unity Park. Again, I'll be out there promoting the Latinx Student Congress, so you'll most likely see me out there. Y lo último que les quiero dejar es esta invitación para que nos acompañen a recordar a Andy, a honrarlo, a recordarlo. Hoy, de nuevo, hoy es el 8º aniversario de la muerte de Andy López en las manos del alguacil del condado de Sonoma, del Sheriff's Department. Va a haber un evento de 5 a 7 p.m. en el parque de Andy's Unity Park, en la calle Moreland y West Robles. Vamos a estar ahí de 5 a 7 de la tarde. Voy a tener una mesa donde voy a promover lo que es el Latinx Student Congress y a la misma vez recaudar más firmas para la petición. Y también vamos a regalar pan dulce y posiblemente champurrado o chocolate caliente. Así es que si gustan acompañarnos, ahí me van a encontrar. Si pueden traer flores y velas para recordar a Andy, nos gustaría verlos. Me gustaría verlos ahí, a los jóvenes presentes. Y de nuevo, este trabajo que yo hago es a causa de lo que sucedió con Andy, de la injusticia que sucedió en nuestra comunidad. En ese entonces los jóvenes estaban frustrados, estaban enojados y de tal manera fueron dañados por las acciones del alguacil del condado de Sonoma. Cuando Andy López murió, se realizaron muchas marchas para informar a la comunidad de la injusticia que sucedió. Y la persona que en ese entonces estaba en mi posición, lo que es el organizador juvenil, él comenzó a organizar los grupos de mecha y apoyar a los grupos para que se establecieran en todas las escuelas. Entonces mi trabajo está directamente conectado con esta tragedia.
pero de una manera que nos toca organizar a los jóvenes. So just briefly, I just want to explain that the work that I'm doing is rooted in this injustice that happened in our community. When Andy Lopez was killed, many of the youth that directly knew him, indirectly knew him, were harmed, also by the sheriff's department's actions, which caused a lot of anger in our community. And as a result, the youth were out marching, demanding justice for Andy Lopez. So the person that had my position at that time began to organize the youth to support them in organizing clubs on their campuses, so that their efforts would be collaborative rather than individual. And so this work is directly tied to this injustice that happened in our community. And so tonight we get to honor Andy Lopez. All right, and that is it from my end. Yeah, I kind of went a little bit over time, but I appreciate everyone who stuck around. And let me has to stop sharing. All right, well, thank you all for being here.